So I think তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ, am I right? So just please write on chat box, am I audible or not? Okay, so this is the first lecture of exam mapping series for third SLST exam. Okay, so basically আজকে আমি গ্রুপ থিওরির উপর ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম, যে টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে বেসিক্যালি সেই টাইপের প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করব। ওকে ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, সো তোমরা আমি বৃহস্পতিবার করে, প্রতি বৃহস্পতিবার করে ঠিক 10টার সময় আমি প্রতিদিন, আজকে যেমন গ্রুপ থিওরি ডিসকাস করছি, নেক্সট ধরো অ্যানালাইসিস, ঠিক আছে, প্রতিটা টপিক ওয়াইজ, ঠিক প্রতিটা টপিক ওয়াইজ কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করাবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যখন মোটামুটি সমস্ত টাইপের প্রবলেমগুলো আমরা টপিক ওয়াইজ কমপ্লিট করবো, নেক্সট ফুল সিলেবাসের উপর ডিসকাস করব, ঠিক আছে। সো আমি একদম ইজি ওয়েতে বলবো, তোমরা যদি মনে ভুলে গিয়ে থাকো সেটা একবার দেখে নেবে। যত কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবে সেই প্র্যাকটিসগুলো আমি কী কী রেজাল্টগুলো অ্যাপ্লাই করছি, প্রতিটা প্রবলেম সলভ করার জন্য কী কী রেজাল্টগুলো অ্যাপ্লাই করছি, সেই রেজাল্টগুলো সঙ্গে সঙ্গে নোট করবে। দ্যাট ইজ ফার্স্ট। সেকেন্ড অফ অল, এই সিরিজের জন্য, দ্যাট ইজ এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ, বেসিক্যালি দিস ইজ আ কোশ্চেন প্র্যাকটিস সিরিজ। ওকে, সো এই টপিকের ওপর তোমার একটা নোট কপি রেডি করবে, যেখানে সমস্ত যা যা প্রবলেমগুলো, দিস দ্য ফার্স্ট লেকচার, রাইট? দিস দ্য ফার্স্ট লেকচার। সো এরকম আপ টু এক্সাম, টিল দি এক্সাম যতগুলো লেকচার হবে সমস্ত প্রবলেমগুলো একবার রিভাইজ করবে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে কি হবে, পুরো সিলেবাসের উপর উইকলি যে ক্লাসটা নেব, পুরো সিলেবাসের উপর তোমাদের রিভিশন একবার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ওকে, সো ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? বোঝা গেল? সো আজকে যে 15 প্রবলেম ডিসকাস করবো, সেই 15 প্রবলেম যদি সলভ করে দেখো, সলভ করতে যদি পারো বা সলভ ডিসকাস করবো, তাহলে দেখবে মোটামুটি গ্রুপের ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট এবং যে টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে সেই টাইপের প্রবলেমের অনেকগুলো কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সেটা পিজিটি, টিজিটি, ঠিক আছে? সো পিএসসি সমস্ত টাইপের সমস্ত এক্সামের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। ওকে, ঠিক আছে? সো প্লিজ কনফার্ম মি দ্যাট am I audible or not? Okay, first of all please confirm me that. Okay, চলো। সো ফার্স্ট কোশ্চেন, সি দিস কোশ্চেন, ইটস ভেরি, দেখো আমরা সমস্ত টাইপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করো, কিছু কিছু একদম ফান্ডামেন্টাল জায়গা থেকে ডিসকাস করছি। ওকে, so first see this question. If every element of a group G be its own inverse, then the group G is infinite order, non-commutative, commutative, none of the above. What is given if every element of a group G be its own inverse? Suppose G is a group, right? And we consider an element A belongs to G. Own inverse means, that means A inverse, so this equal to A, right? Okay, it is given that every element its own inverse, so A inverse is equal to A, right? So we consider two elements, suppose A and B. So A belongs to G, B belongs to G. It is given that every element has its own inverse, that is A inverse is equal to A. B belongs to G, so B inverse is equal to B, right? Okay, so now we know this property. What is the property? A star B inverse. So this is B inverse star A inverse. So this is called reversal property. This is called reversal property. Okay, AB inverse, so this equal to B inverse A inverse, so this is the reversal property. Now see this, A belongs to G, B belongs to G, G is a group, so closure property must satisfy. What is closure property? That is A belongs to G, B belongs to G, implies that A composition, here composition we denote this star, so A star B must be belongs to G, right? Since G is a group, so closure property must satisfy. So A belongs to G, B belongs to G implies A in A, B belongs to G, right? Now it is given that every element is its own inverse.
that means A inverse is equal to, দেখো এই এলিমেন্টটা কি, what is the element? A star B. So by the given condition, A star B inverse, so this equal to A star B. Is it clear? A star B inverse, so this equal to A inverse B, because it is given that every element is its own inverse. A star B belongs to this, so own inverse, that means A star B inverse, so this equal to A star B. Okay, so this implies that A star B inverse, that means A star B, right? B inverse is equal to B, A inverse is equal to A. So we see that A star B, so this equal to B star A. So this is commutative property. So we conclude that the group G is abelian or commutative. Okay, clear? So proper explanation গুলো খুব ভালো করে দেখবে। Okay, so next problem, it is very important, দেখো। So just first of all, we know this property. What is the property? What is the property? What is given here? The order of an element A in a group G is 30. Order of an element A is 30, right? Order of an element is 30. ঠিক আছে? Order of an element A is 30. We have to find the order of A to the power 18. We have to find the order of A to the power 18. So it is very important result. What is the result? We know that order of A to the power K, order of A to the power K, so this equal to N divided by GCD of N and K. What is N? Where? What is N? N is the order of A. What is N? N is the order of A. Take order of A to the power K, so this equal to N divided by GCD of N and K. So therefore order of A to the power 18, so this equal to N. N means here the order of the group is 30. Here the order of the group is 30, right? So N is 30 by GCD of 30 and K is 18, so 13 and 18. Is it clear? Okay, so what is the GCD of 13 and 18? So 30 divided by, see 30, that means this will be 6, right? Okay, so that means 5. So order of A to the power 18, so this will be 5. ঠিক আছে, right? Okay, so next problem. দেখো এই প্রবলেম গুলো একদম ইজি, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Try to solve this problem. We have to find the identity element. Okay, so what is given here? It is given that G is the group. What are the elements of G? The elements of G are 2, 4, 6, 8, right? Under multiplication modulo 10. So this is a modular system. Getting my point? So what are the elements of G? আমরা এখানে কি করব? First we construct a composition table. Okay, see this table. First of all, we have to construct the composition table. We have to find the identity element. আমাকে কি ফাইন্ড আউট করতে হবে? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে, ঠিক আছে? So first draw the composition table. দেখো, what are the elements of G? The elements of G are 2, 4, 6, 8, right? So right here 2, 4, 6 and 8 with respect to multiplication. Okay, so 2 into 2, that is 4, 4 into 2, 8, 6 into 2, 12, 12 কে কি করবে? 10 দিয়ে ডিভাইড করবে, বিকজ মডিউলার সিস্টেম। ঠিক, যখন নাম্বারটা 10 বা 10 এর থেকে গ্রেটার হয়ে যাবে কি করবে? 10 দিয়ে ডিভাইড। সো what is the remainder? Remainder is 2. So basically 2 into 6,
so this will be 2. Getting my point? 2 into 6, so this will be 2. Okay, 2 into 6 12, 12 কে কি করবে 10 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার যেটা হবে সেটাই। সো 2 into 6 দ্যাট ইজ 12, 12 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হবে 2 হবে। ঠিক, নেক্সট 2 into 8 দ্যাট ইজ 16, 16 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট ইজ, সো দিস উইল বি 6, রাইট। 4 into 2 8, 4 into 4 16, 16 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট ইজ রিমাইন্ডার 6। 4 into 6 24, 24 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হবে 4। ঠিক, 4 into 8 32, 32 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি পাবে 2 পাবে। ঠিক, সো নেক্সট মাল্টিপ্লাই দিস 6 into 2 12, 12 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট ইজ রিমাইন্ডার কি পেয়ে যাবে 2 পেয়ে যাবে। 6 into 4 24, 24 divided by 2, remainder will be 4, right? Okay, next 36, 36 के 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 6। 4 in 6 into 8 48, 48 কে তুমি 10 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট মিন্স রিমাইন্ডার ইজ 8। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট 16, 16 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 6। so this will 8 into 4 32, 32 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি পেয়ে যাবে 2। ওকে, নেক্সট 8 into 6 48, 48 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি পেয়ে যাবে 8। 8 into 8 64, 64 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 4। I think up to this clear. So see this table, so this is the composition table. দেখো এখানে যে এলিমেন্ট গুলো আছে 4 2 2 6 সমস্ত এলিমেন্ট গুলোই জি এর এলিমেন্ট, সো ক্লোজার প্রপার্টি মাস্ট স্যাটিসফাই। ওকে, অল দি এলিমেন্টস উই গেট, আমি যে এলিমেন্টস গুলো পেয়ে গেলাম মাল্টিপ্লাই করার পরে, দেখো সমস্ত এলিমেন্ট গুলোই জি সেটে আছে, সো ক্লোজার প্রপার্টি ইজ স্যাটিসফাইড। ওকে, ঠিক আছে, we have to find the identity element, we have to find, দেখো see this row কি করে ফাইন্ড আউট করবে, 2 4 6 8, রাইট, 2 4 6 8। ঠিক আছে, দেখো এখানে কোন রোটা সেম সেম পেয়ে আছে, 2 4 6 8 এখানে কোন রোটা আছে, দেখো দিস ইজ দ্য রো, সেম রো 2 4 6 8, রাইট। ওকে, ক্লিয়ার, দেখো this row and this row is identical. Similarly this column and this column is identical. Okay, so intersection key element 6, so 6 is the identity element. Getting my point? First দেখো এখানে 2 4 6, this row and this row is identical, this row is identical, so intersecting element কি পাচ্ছি 6, so 6 is the identity element. Clear? Okay, is it clear? So what is the identity element? So the identity element will be 6. What is the identity element? The identity element is 6. টেকনিকটা বুঝতে পারলে দেখবে কোন রোটা আইডেন্টিক্যাল, 2 4 6 8, দেখো 2 4 6 8, column 2 4 6 8 2 4 6, তাহলে intersecting element is 6, so 6 is the identity element. Okay, clear? Is it clear or not? আচ্ছা, সাউন্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক আছে, আমি আগামীকাল একটু সফটওয়্যারটা দেখবো যে সাউন্ডের হয়তো আমার একটু ঠিক করতে হবে, এটা মাইকিং সিস্টেমটা একটু দেখতে হবে। ঠিক আছে, ওকে, আমি নেক্সট ক্লাসে আমি দেখছি যে আমি আজকে সফটওয়্যারটা চেক করতে হবে, হয়তো কোনো কারণে সাউন্ডটা প্রবলেম হয়ে গেছে। তো এখন আর ক্লাসের মাঝখানে ডিস্টার্ব করছি না, আমি লাউডিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার। তাহলে এই টাইপের প্রবলেমগুলো কিন্তু টিজিটি এবং পিজিটি এক্সামে আসে। ঠিক আছে, সো একবার প্র্যাকটিস করে সমস্ত প্রবলেমগুলো, ডিফারেন্ট টাইপ প্রবলেম, আজকে ফার্স্ট ক্লাস, সো খুব বেশি হার্ড প্রবলেম ডিসকাস করছি না, বেসিক থেকে আমি প্রবলেমগুলো ডিসকাস করছি। ঠিক আছে, আই থিঙ্ক আপ টু দিস ক্লিয়ার, রাইট? ওকে, তাহলে আমরা টেকনিকটা বুঝতে পেরেছি কি করে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ফাইন্ড আউট, হাউ টু ফাইন্ড দি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ দি ইন্টারসেক্টিং এলিমেন্ট। ওকে, so this is the identity element, right? Okay, what is the definition of identity element? An element E is said to be an identity element, an element E is said to be an identity element if A star E
is equal to a, আমি একটু জোরে বলারই চেষ্টা করছি যেহেতু সাউন্ড তোমরা কম পাচ্ছ। An element E is said to be an identity element if A star E is equal to A. Okay, so this equal to E star A. ঠিক আছে, so this is the definition of identity element. This is the definition of identity element. This is the definition of identity element. Okay, so next problem. In a group G, if M and N denotes the order of an element A and its inverse A inverse. It is very important property. What is the property? Order of A. So this equal to order of A inverse. Order of A, so this equal to order of A inverse. Also note this property. Also note this property. Suppose A is an element of a group G and X is an element of a group G. Then order of X inverse AX. So this will be order of A. Getting my point? So these two properties are very, very important. If suppose G is a group and A is an element of a group G and X is an element of a group G, then order of X inverse X. So this will be order of A. Okay. Order of A is equal to order of A inverse. So here it is given that if M and N are if M and N denotes the order of an element A and A inverse, that means order of A, it is given that order of A is M, right? And order of A inverse, so this is N. Okay, so it is given that order of A is M, order of A inverse is N. By this, apply this property, order of A is equal to order of A inverse, so M is equal to N. Okay, ঠিক আছে, it's very easy, right? Okay, so next problem. If G is a finite group of order M, then for all A belongs to G, A to the power M is equal to G. So first of all, recall the definition of order of an element. Recall this definition. What is the definition of order of an element? What is the definition of order of an element? Suppose G is a finite group. Okay, suppose G is a group and element A is said to be of order, an element is said to have order N if N is the least positive integer. It is very important. If N is the least positive integer, note this point, that is important. N is the least positive integer such that A to the power N is equal to E. A to the power N is equal to E. That means একে মিনিমাম n টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে তুমি কি পেয়ে যাবে? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। A to the power n is equal to U. n is the least positive integer. Suppose a square is equal to তুমি E পেয়েছো, or suppose a cube is equal to E পেয়েছো। দেখো এখানে একে 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাচ্ছ, এখানে 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছ। মনে করো তাহলে লিস্ট কি? দ্যাট মিন্স 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে তুমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছ। সো অর্ডার অফ A, so this will be 2. Getting my point? Order of A, so this will be 2. It is very important note, an element A is said to be of order n if n is the least positive integer such that A to the power n is equal to E. It is very important, n is the least positive integer. Okay, so this is the definition of order of an element with respect to multiplication. Getting my point? With respect to multiplication, not addition. With respect to multiplication. But with respect to addition, what is the definition of order of an element?
with respect to, this is the definition of order of an element with respect to multiplication. এবার যদি গ্রুপটা suppose G is a group with respect to addition, then what is the definition of order of an element? In that case, so in for additive group, that means with respect to addition, NA is equal to E. NA is equal to E. Getting my point? That means A के minimum n times add করলে যদি তুমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাও, then order of A will be n. Is it clear? A কে minimum n times add করলে যদি তুমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাও, then order of A will be n. With respect to multiplication কি, that means A কে minimum n times multiply করলে তুমি order of identity element পেয়ে যাও, then order of A, so this will be n. বোঝা গেল? আমরা প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? মনে করো এরকম হচ্ছে, সাপোজ এরকম পেয়েছো, মনে করো A প্লাস A, ঠিক আছে, আইডেন্টিটি পেয়ে গেছো, ঠিক? ওকে, আবার দেখো যে সাপোজ A প্লাস A ইজ ইকুয়াল টু E, তাহলে অর্ডারটা কি হবে? এখানে দেখো মিনিমাম 2 টাইমস অ্যাড করলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, এখানে দেখো মিনিমাম, এখানে দেখো 2 টাইমস অ্যাড করলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, এখানে কি পাচ্ছি 3 টাইমস অ্যাড করলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, সো মিনিমাম কি, মিনিমাম 2 টাইমস অ্যাড করলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, সো অর্ডার অফ A will be 2. So here the most important line is that n should be least positive integer, ঠিক আছে? এটা কি হতে হবে? অবশ্যই লিস্ট পজিটিভ ইন্টিজার হতে হবে, নট নেগেটিভ ইন্টিজার। ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এখান থেকে অর্ডার অফ অ্যান এলিমেন্টের ডেফিনেশন থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন হয় যে এনটা কি হবে। সাপোজ এ ইজ অ্যান এলিমেন্ট অফ এ গ্রুপ জি of order n, then n must be least positive integer, negative integer, none of this. So n should be least positive integer. Okay, clear? So definition খুব ভালো করে দেখবে, ঠিক আছে? Okay, is it clear? So this is the concept of order of an element. So next problem, দেখো আমরা এই প্রবলেম ডিসকাস করব, তো এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Here we have to find the order of 3. দেখো Z12, so this is the integers modulo 12. So what are the elements? With respect to addition, operation টা কি? Addition, right? Here the operation is addition. So what are the elements of Z12? First of all, we have to find the order of 3. দেখো যেহেতু মডুলার সিস্টেম, তাই এলিমেন্টগুলোকে বার সিস্টেম দিয়ে ডিনোট করা হয়, ঠিক আছে? So what are the elements of Z12? The elements of Z12 are 0, 1, 2 up to 11, right? So these are the elements of Z12. Here we have to find the order of 3. What is the identity element? Here, what is the identity element? With respect to addition, মনে রাখবে, with respect to addition যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড সেট আছে, that is set of real numbers, set of integers, ঠিক, set of rational number, set of complex number, identity element কি হবে? Always 0, ঠিক আছে? What is the identity element? Standard set এর জন্য identity element is always 0. So for this, here 0 is the identity element, ঠিক? 0 is the identity element. We have to find the order of 3. So দেখো 3 কে তুমি 2 বার অ্যাড করো, 3 plus 3, 6 নিশ্চয়ই আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0 পাচ্ছ না। 3 plus 3 plus 3 কি হচ্ছে? 9 plus 3 12 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করো, 3 plus 3 plus 3 plus 3, দ্যাট ইজ তুমি কি পেয়ে 12 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার কি হচ্ছে? দ্যাট ইজ 0. সো দেখো 4 টাইমস অ্যাড করলে তুমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছ। If we add 4 times, we get the identity element. So order of 3, so order
of 3, so this will be 4 times, so this will be 4. Clear? যেহেতু মডুলার সিস্টেম, সো এলিমেন্টগুলোকে আমি বার দিয়ে ডিনোট করবো, ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য ফাইন্ড। সাপোজ আমি যদি বলি, সাপোজ আমি বলছি যে ধরো 6 এলিমেন্টের অর্ডার, সাপোজ ফাইন্ড দি এলিমেন্টস অফ অর্ডার 6, কি হবে? দেখো 6 কে 6 প্লাস 6 কি, দ্যাট ইজ 12, 12 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার কি পেয়ে যাবে? 0, রাইট? সো মিনিমাম 2 টাইমস অ্যাড করলে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি। সো অর্ডার অফ 6, so order of 6, so this will be 2. Okay, clear? Is it clear or not? বোঝা গেছে? Suppose we have to find the order of 6, so order of 6 will be 2. Clear? So আমি যদি 5 এলিমেন্টের অর্ডার কি হয়? What is the order of 5? Order of 5 কি হবে? What is the order of 5? দেখো 5 কে যদি তুমি 12 টাইমস 12 টাইমস অ্যাড করো, ঠিক? 5 প্লাস 5 দ্যাট মিনস 12 টাইমস যদি অ্যাড করি তাহলে আমি পেয়ে যাবো 60, 60 কে 12 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার কি পেয়ে যাবো? 0, ঠিক? তাহলে কত টাইমস অ্যাড করছি? 12 টাইমস, সো অর্ডার অফ 5, সো দিস উইল বি 12, ঠিক আছে? সো দিস দ্য কনসেপ্ট of finding order of an element. So এটা দেখো অ্যাডিশন রেসপেক্টে করলাম, ঠিক আছে? মাল্টিপ্ল রেসপেক্টে কি হবে? মাল্টিপ্লিসিটি কি বলেছি? an element n is said to be of order n if an element a is said to be order n if n is the least positive integer such that a to the power n is equal to e. এটা মাল্টিপ্লিসিটি প্রবলেম ডিসকাস করি। সাপোজ see this problem, suppose this, for the multiplicative group 1 omega omega square, ठीक? Here G is a group with respect to multiplication. So what are the elements? The elements are 1 omega omega square. What are the elements? The elements are 1 omega omega square with respect to multiplication. ठीक? We have to find the order of omega square. We have to find the order of omega square. Omega square, right? So omega square, suppose omega square to the power 1, so this is omega square বলে তুমি কি পেয়ে যাবে? that is omega to the power 4, right? Omega to the power 4, that means simply omega, because omega cube into omega is 1, so this is omega, ঠিক? What is the identity element? Here the identity element is 1. First of all we have to find the identity element. Here the identity element is 1. তাহলে দেখো ওমেগা স্কয়ারকে 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে আমি ওমেগা পাচ্ছি, কিন্তু আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাচ্ছি না, ঠিক? সো অর্ডার অফ ওমেগা স্কয়ার 2 হতে পারে না। অর্ডার অফ ওমেগা স্কয়ার ক্যান নট বি 2। ওকে, ক্লিয়ার? ওমেগা স্কয়ার কিউব, সো দ্যাট ইজ ওমেগা টু দি পাওয়ার 6, দ্যাট ইজ ওমেগা কিউব স্কয়ার, সো ওমেগা কিউব ইজ 1 স্কয়ার, রাইট? দ্যাট ইজ 1. So a to the power n is equal to e. So n is the order. So order of omega square. So this is 3. Order of omega square. So this is 3. Suppose we have to find the order of omega. Ki hobe? What is the order of omega? Suppose we have to find the order of omega. Omega cube. Omega cube, that is 1. So order of omega. So this is 3. Okay, so this is the concept of order of an element with respect to multiplication, and this is the concept of order of an element with respect to addition. ঠিক আছে? Up to this clear? So write on chat box, up to this clear? Okay, দেখো আজকে ফার্স্ট লেকচার, সো খুব একদম বেসিক প্রবলেমগুলো, যে প্রবলেমগুলো যারা রেগুলারলি পড়াশোনার মধ্যে আছে ইটস ইজি, কিন্তু যারা অনেক দিন পড়াশোনার মধ্যে নেই তারা একবার ভালো করে প্রবলেমগুলো সলভ করবে। আমি জানি অনেকে সবাই পড়াশোনার মধ্যে নেই, সো দ্যাটস ওয়াই আমি একদম ডিটেলসে বলে দিচ্ছি যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। অনেক দিন ধরে ডেফিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনেশনগুলো যারা রেগুলারলি পড়াশোনার মধ্যে আছে ইটস ওকে, বাট এখানে অনেকেই দেখো ম্যাথামেটিক্স এমন একটা সাবজেক্ট, যদি রেগুলারলি পড়াশোনার মধ্যে না থাকো তাহলে কিন্তু এত থিওরাম আছে,
সমস্ত কিছু ভুলে যাবে, ঠিক আছে। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা রিয়াল অ্যানালিসিসের কি প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো। সো আজকে গ্রুপ থ্রির ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম, যে প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে যে টাইপের, সেই টাইপের কিছু প্রবলেম আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। অনেকের ইজি লাগবে, যারা পড়াশোনার মধ্যে আছে তাদের ইজি লাগবে, একদম ভেরি ইজি। আর যারা পড়াশোনার মধ্যে নেই তাদের কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে। কী কী ডিসকাস করলাম, কী কী বললাম, ভালো করে নোট করবে। যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো ডেফিনেটলি বোর্ড ওয়ার্ক, যা যা পড়া হয়ে গেছে জানো, তাও একবার প্র্যাকটিস হবে, ঠিক আছে। এরকম অনেককে দেখেছি যে সবই জানি, এক্সামে গিয়ে অনেক সময় কনফিডেন্স ভালো কিন্তু ওভার কনফিডেন্স কখনোই ভালো না, ঠিক আছে। যে জানি এটা কোনো ফ্যাক্টর না, ঠিক আছে, বাস বসে আছো, দেখবে ভুল করে ফেলবে। আমি অনেককে দেখেছি এরকম, ঠিক আছে। সো যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করছো, যেহেতু ক্লাস যদি করো ঠিকঠাক ক্লাসটা করবে। সো যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করছি ডেফিনেটলি বোর্ড ওয়ার্কটা করবে। আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। হোয়াট এভার আই রাইট অন দি বোর্ড, you have to note all the points. Okay, is it clear? Okay, so next problem, see this problem. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset S of a group G, here the operation is star, to be a subgroup, is that A star B belongs to S, A inverse B inverse belongs to S, A star B inverse belongs to S. First of all, it is very important, So first, what is subgroup? Basically, subgroup means, suppose G is a group, okay? Just recall this definition. What is subgroup? Suppose G is a group with respect to any operation. So either it is addition or it is multiplication, whatever it may be. And H is a non-empty subset of G. It is very important for a subgroup. H must be non-empty. যদি non-empty না হয় তাহলে কিন্তু হবে না। It is very important point. H must be, what is very important point? Very important point is that H must be non-empty. H must be non-empty. Okay, getting my point? Okay, a non-empty subset H is a subgroup of G if H is itself a group. যদি H নিজে একটা গ্রুপ ফর্ম করে, then we say under the same binary operation, H is itself a group. H is itself a group with respect to same binary operation. That is important. Same binary operation. Suppose G is a group with respect to addition, then H must be a group with respect to addition. এটা কখনো মাল্টিপ্লিকেশন হবে না। ধরো এরকম হচ্ছে G is a group with respect to addition, H is a group with respect to multiplication, তাহলে কিন্তু সাবগ্রুপ বলবো না। সাবগ্রুপ হওয়ার জন্য কম্পোজিশনটা কি হতে সেম, অপারেশনটা কি হতে সেম। ওকে, operation must be same. Suppose G is a group with respect to addition, then H must be a group with respect to addition. Okay, suppose G is a group with respect to multiplication, then H must be a group with respect to multiplication. Operation should be same. ঠিক আছে, অপারেশনটা কি হতে হবে, সেম হতে হবে, সেম বাইনারি অপারেশন, ঠিক আছে। if H is itself a group, then we say that H is a subgroup. So this is the definition of subgroup. Now we have two tests for subgroup. First, test 1. দেখো একটা প্রবলেম করার জন্য যতগুলো রেজাল্টগুলো পাবে সমস্ত রেজাল্টগুলো নোট করবে, ঠিক আছে। ফার্স্ট রেজাল্ট ইজ দ্যাট সাবগ্রুপ টেস্ট করেছে দুটো টেস্ট, 1 স্টেপ টেস্ট অ্যান্ড 2 স্টেপ টেস্ট। ওকে, 1 স্টেপ টেস্ট অ্যান্ড 2 স্টেপ টেস্ট। ফার্স্ট আই উইল ডিসকাস 2 step test for subgroup. 2-step test states that suppose H is a non-empty, H must be non-empty, that is important. H is a subgroup of G if and only if first condition is that A belongs to H,
B belongs to H, A belongs to H, B belongs to H, implies that suppose A star B belongs to H. Okay, অপারেশনটাকে স্টার দিয়ে ডিনোট করতে পারি বা সার্কেল দিয়ে ডিনোট করতে পারি। ওকে, সো suppose A belongs to H, B belongs to H, implies that A star B belongs. So this is the first condition. Second condition is that A belongs to H implies that A inverse belongs to H. যদি এই দুটো কন্ডিশন স্যাটিসফাইড করে, then we say that H is a subgroup of G. So this is called two step, কারণ দুটো স্টেপে প্রবলেমটা সলভ হচ্ছে, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি দিস ইজ ক্লোজার প্রপার্টি, রাইট, and this is inverse, closure, and this is inverse. Okay, so A belongs to a non-empty subset H is a subgroup of G if and only if A belongs to H, B belongs to H, implies that A star B belongs to H, and A belongs to H implies that A inverse belongs to H. If these two properties satisfied, then we say that H is a subgroup of G. So this is called two-step test for subgroup. And what is the one-step test? One-step test states that one-step test for subgroup. One-step test for subgroup. One-step test for subgroup. One-step test for subgroup. A non-empty subset H, a non-empty subset. First of all, you should note that H must be non-empty. I repeat this, H must be non-empty. A non-empty subset H is a subgroup of G if and only if A belongs to H, B belongs to H, implies that A star B inverse belongs to H. A star B inverse belongs to H. দেখো এখানে বেসিক্যালি দুটো অপারেশন স্যাটিসফাইড হয়ে যখন A star B inverse, so this is closure in B inverse, that is inverse, তাই না, closure as well as inverse property is satisfied. So this is the one step test. দেখো এখানে কি লেখা আছে, this is a closure property and inverse property. So if these two properties satisfied, then it is a subgroup. এই দুটোর কম্বিনেশন কি হবে? What is the combination of these two conditions? This is the combination of these two conditions, the closure as well as inverse. Okay, so the necessary and sufficient condition a non-empty subset H is to form a subgroup is that A star AB belongs to H implies that A star B inverse belongs to H. So this is the one step test and this is two step test. Okay, so দেখো এখানে সাবসেটটা কি দিয়ে ডিনোট করছি, S, রাইট, সো H is replaced by S. Okay, so option C is the correct answer. Is it clear? আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করছি, আই রিপিট দিস, আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো ডেফিনেটলি সেই বোর্ড ওয়ার্কগুলো করবে, ঠিক আছে, আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো ডেফিনেটলি সেগুলো করবে, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম. Suppose G is the group of order 9. Suppose G is the group of order 9. And then G has a subgroup. Lagrange's theorem states that the order of a subgroup must divide order of the group. Okay, just recall this. What is Lagrange's theorem? Lagrange's theorem states that, what is Lagrange's theorem? Lagrange's theorem states that suppose G is a group, okay, suppose let G be a group, let G be a group and H be a subgroup and H be a subgroup of G. Okay, then order of H must divide the order of the group.
গ্রুপের অর্ডার সাবগ্রুপের অর্ডার গ্রুপের অর্ডারকে ডিভাইড করবে। সো দিস দ্য ল্যাগ্রাঞ্জেস থিওরেম। ঠিক আছে, ভাইবা তোমার সময় জিজ্ঞেস করে স্টেট Lagrange's theorem. So Lagrange's theorem states that the order of the subgroup divides the order of the group. Order of the subgroup divides order of the group. Getting my point? Order of the subgroup divides order of the group. ঠিক আছে? Okay. So here the order of the group is, for this problem what is given? The order of the group is 9, right? Order of the group is 9. So what is the order of the subgroup? Subgroup order কি হবে? তাহলে দেখো যদি অর্ডার 2 হয়, আমি কি বলেছি, সাবগ্রুপের অর্ডার কি হবে, অবশ্যই গ্রুপের অর্ডারকে ডিভাইড করবে। 2 কি 9 কে, যদি এটা হয় 2 কি কখনো 9 কে ডিভাইড করতে পারে? নো, or 2 does not divide 9, so this is not possible. 3 divides 9, 3 divides 9, so this is possible. 4 does not divide 9, so this is not possible. 6 does not divide 9, so this is not possible. Right? So order of this subgroup, suppose H must be 3 because 3 divides. Why? Because 3 divides 9. So here we apply Lagrange's theorem. Okay, Lagrange's theorem states that order of the subgroup must divides the order of the group. ঠিক আছে? Okay, বুঝতে পেরেছো? Up to this clear? Write on chat box, up to this clear? It is very important. Order of the subgroup must divides the order of the group. Okay, order of the subgroup must divides the order of the group. Clear? Okay, just write on chat box one times. Okay, just write on chat box everyone. Is it clear? Is it clear? Okay, so next problem. The number of all subgroups of the group Z60 of integers modulo 60 is. একটা রেজাল্ট আছে, এই রেজাল্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। এই রেজাল্টের উপর বেস করে প্রচুর প্রবলেম এক্সামে আসে। হাউ টু ফাইন্ড দি নাম্বার অফ সাবগ্রুপস, of a cyclic group. What is cyclic group? That is a group G said to be cyclic if it has a generator. It should be noted that Zn is a cyclic group. Okay, Zn is a cycle. This is a finite cyclic group. আমি যদি বলি এটা infinite cyclic group example, the given example of an infinite cyclic group Z, plus, this is the infinite cyclic group. Okay, generator, a group G said to be cyclic group if it has a generator. So basically this is infinite cyclic group. This is infinite cyclic group. ঠিক, what are the generators of this cyclic group? The generators of this cyclic group is basically 1 and -1. মনে রাখবে, suppose G is a group, it has 2 generators. Okay, A and another is A inverse. একটা কি হবে, A যদি generator হয়, suppose A is a generator of the group, then A inverse is also a generator. Okay, তারপরে ইনভার্স কোন একটা গ্রুপ যে ইনফাইনাইট সাইকেল গ্রুপ হয় তার জেনারেটর কিন্তু দুটোই হবে। এরকম ব্যাপার না যে একটা সাইকেল গ্রুপ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ জেনারেটর থাকবে, দ্যাট ইজ নট ট্রু। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ এ সাইক্লিক গ্রুপ বাট ইট হ্যাজ অনলি 2 generators, 1 and -1. ঠিক আছে, so this is an example of infinite cycle. Give an example of finite cyclic group. Give an example of finite cyclic group Zn. So basically this is integers modulo n. Okay, so this is a finite cyclic group. This is a finite cyclic group. This is a finite cyclic. ভাইবা তো অনেক সময় জিজ্ঞেস করে
Give an example of a finite group. So you can say Zn বা Z2, okay, Z2, Z3, Z4 এটা বলতে পারো, Z2 n is equal to 1 2 3 2 3 4 5 6 যেটা পুট করো। So this is an example of finite cycle group, this is an example of infinite cycle group, ঠিক? ওকে, এবার কোন একটা গ্রুপ যে সাইক্লিক গ্রুপ হয় তাহলে সেটা অবশ্যই কি হয়, এভরি সাইক্লিক গ্রুপ ইজ অ্যাবিলিয়ান। সো দিস আর দি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। যখনই কোনো নোটসগুলো করবে সমস্ত পয়েন্টগুলো লিখবে, তাহলে কি হবে, রিপিটেশন ভালো হবে, ওকে, এক্সামের সময় সুবিধা হবে। সো কোনো একটা গ্রুপ যে সাইক্লিক গ্রুপ হয়, সাপোজ জি ইজ এ সাইক্লিক গ্রুপ, দেন ইট মাস্ট বি অ্যাবিলিয়ান। এভরি সাইক্লিক গ্রুপ ইজ অ্যাবিলিয়ান, বাট কনভার্স ইজ নট ট্রু। সাইক্লিক গ্রুপ হলে অ্যাবিলিয়ান হবে, কিন্তু অ্যাবিলিয়ান হলে সাইক্লিক নাও হতে পারে, ঠিক আছে? এভরি সাইক্লিক গ্রুপ ইজ অ্যাবিলিয়ান, ওকে। এবার দেখো এখানে কি বলেছে, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দি নাম্বার অফ সাবগ্রুপস। এবার কোশ্চেনে নাম্বার অফ সাবগ্রুপ কি করে বের করব, হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস, হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ সাবগ্রুপস, হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ সাব, কতগুলো সাবগ্রুপ থাকবে, হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ সাবগ্রুপ, হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ সাবগ্রুপস। So this is very important. It is very, the number of, how to find the number of subgroups, the number of subgroups of a cycle group of order n are tau n. Tau n basically that is called tau function. কি বলছি আমরা এক্সাম্পলে ডিসকাস করব। tau n is called tau function. তাহলে আমরা কি করে বের করব, how to calculate, how to find the number of subgroups, the number of subgroups, number of subgroup is calculating this way, number of subgroups. So this equal tau n. What is n? N is the order of the group. What is n? Order of the group. What is n? N is the order of the group. ঠিক আছে, clear? Number of subgroups process কি, tau n. Tau, that is called tau function. Tau basically number of positive divisors. Basically tau n টা কি, number of পজিটিভ ডিভিজার, যতগুলো পজিটিভ ডিভিজার থাকবে, নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার, ঠিক আছে, নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার, ওকে। যদি আমি বলি 4 এর কতগুলো পজিটিভ ডিভিজার আছে, 1 2 and 4, ঠিক, ওকে। দেখো তাহলে কতগুলো পজিটিভ ডিভিজার হলো, 3টে, ঠিক। এটা বের করার টেকনিক আছে, কি করে বের করে, ফার্স্টে তুমি এর প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করো, 4 তো 2 স্কোয়ার, ঠিক আছে, পাওয়ারে যেটা থাকবে তার সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, দ্যাট ইজ 2 + 1, দ্যাট ইজ 3, ওকে। ফর এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পল নিয়ে বোঝাই, মনে করো এরকম পাচ্ছ, এন হচ্ছে যে কোনো কম্পোজিট নাম্বার, ঠিক আছে, এটাকে ফার্স্টে তুমি কি করবে, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন, কি করবে, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন। ব্যাপারটা কিরকম, মনে করো n1 টু দি পাওয়ার, সাপোজ a টু দি পাওয়ার সাপোজ n1, ঠিক, b টু দি পাওয়ার মনে করো n2, c টু দি পাওয়ার n3, ঠিক আছে। তাহলে এর পজিটিভ ডিভিজার কি হবে, জাস্ট তুমি পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, ঠিক, পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, অ্যাড করার পরে মাল্টিপ্লাই করলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে পজিটিভ ডিভিজার। গেটিং মাই পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে পজিটিভ ডিভিজার। কতগুলোর পজিটিভ ডিভিজার থাকবে তার প্রসেসটা কি, ফার্স্টে কি করতে হবে, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করলে, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করার পরে পাওয়ারে যেটা আছে পাওয়ারগুলোর সঙ্গে জাস্ট 1 অ্যাড করবে, ঠিক আছে। ফার্স্ট উই হ্যাভ টু প্রাইম ফ্যাক্টরাইজ দি নাম্বার, মনে করো ফর এক্সাম্পল, তাহলে এখানে এই প্রবলেমটা Z16, হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ Z16, অর্ডার অফ Z60 is 60, we have to find the number of subgroups। তাহলে কত সাবগ্রুপ মানে হচ্ছে আমি কি করবো,
যতগুলো পজিটিভ ডিভিজার থাকবে সেটাই হচ্ছে ওর সাবগ্রুপের সংখ্যা হবে। নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স, the number of positive divisors are the number of subgroup. Okay, so the number of subgroup is the basically it is a number of positive divisors. Okay, number of subgroups, so basically this is a number of positive divisors. ঠিক আছে, suppose G is a group, suppose G is a group of order n, then the number of subgroups, so this is the number of positive divisors on. ঠিক আছে, বোঝা গেল? G is a, suppose G is a group of order 60, তাহলে 60 যতগুলো পজিটিভ ডিভিজার থাকবে সেটাই হচ্ছে ওর নাম্বার অফ সাবগ্রুপস। ঠিক আছে, তাহলে এর 60 প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করবে। ঠিক আছে, তাহলে 60 প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন কি করবে? দ্যাট ইজ 230, রাইট, 215, 3, 5, দ্যাট ইজ 2 স্কোয়ার, রাইট, 3 টু দি পাওয়ার 1 ইন্টু 5 টু দি পাওয়ার, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করলে এবার দেখো পাওয়ার কি আছে 2, 2 এর সঙ্গে 1 অ্যাড করবে, পাওয়ার কত আছে 1, 1 এর সঙ্গে 1 অ্যাড করো, পাওয়ার কি আছে 1, 1 প্লাস, দ্যাট মিনস 2 প্লাস 1 3 ইন্টু 2 ইন্টু 2, দ্যাট মিনস 12। ঠিক আছে, সো নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স, সো নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার্স is 12. So কতগুলো সাবগ্রুপ থাকবে? So the number of subgroups will be 12. Is it clear? So it is very important example how to find the number of subgroups, কি করে সাবগ্রুপস বের করবে তার ফর্মুলাটা কি? দ্যাট ইজ নাম্বার অফ পজিটিভ ডিভিজার, যতগুলো পজিটিভ ডিভিজার থাকবে সেটাই হচ্ছে ওর ঠিক ততগুলোই কি হবে সাবগ্রুপস থাকবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, the number of subgroups, it is very important result, the number of subgroups of a cyclic group of order n is the number of positive divisors. Number of positive divisors কে আমি tau n দিয়ে নিই, that is called tau function. Okay, so the number of subgroups of a cyclic group of order n, so these are tau n, tau, this is called tau function, tau function, that is a positive divisor. Okay, clear? আমি যদি বলি, ধরো আমি একটা এক্সাম্পল বলছি, সাপোজ আমি বলছি Z10, Z10 এর কতগুলো সাবগ্রুপ থাকবে? সো দিস ইজ সাইক্লিক গ্রুপ, 10 এর যতগুলো পজিটিভ ডিভিজার হবে সেটাই হচ্ছে ওর সাবগ্রুপের সংখ্যা। 10 এর পজিটিভ ডিভিজার কতগুলো আছে? হাউ 10 এর পজিটিভ ডিভিজার, দ্যাট মিনস আমরা কি করব 2 ইন্টু 5, দ্যাট ইজ 2 টু দি পাওয়ার 1, 5 টু দি পাওয়ার 1, পাওয়ারে পি আছে 1, পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করব, আবার পাওয়ারের সঙ্গে 1 অ্যাড করব, দ্যাট মিনস 4. সো দি নাম্বার অফ সাবগ্রুপস অফ Z10, Z10, প্লাস, সো দিস ইজ 4. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? ঠিক আছে, সো পজিটিভ ডিভিজার কি করে ফাইন্ড আউট করবে? হাউ টু ফাইন্ড দি পজিটিভ ডিভিজার, দ্যাট ইজ টাউ ফাংশন, দ্যাট ইজ আমি কি করব প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করব, উই হ্যাভ টু ডিভাইড দি নাম্বার ইন প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন ওয়েতে। ওকে, তো প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করলে, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করার পরে পাওয়ার যেটা থাকবে সেই পাওয়ারগুলোর সঙ্গে জাস্ট 1 অ্যাড করে মাল্টিপ্লাই, জাস্ট উই অ্যাড 1 টু দি অল এলিমেন্টস অ্যান্ড মাল্টিপ্লাইং দিস। ঠিক আছে, ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, দি নাম্বার অফ জেনারেটর। দেখো দু রকম প্রবলেম এক্সামে থাকে, একটা জেনারেটর আর একটা হচ্ছে তোমার, একটা হচ্ছে জেনারেটর আর একটা হচ্ছে সাবগ্রুপ, কতগুলো সাবগ্রুপ থাকবে, কতগুলো জেনারেটর থাকবে এটা। ঠিক আছে, তাহলে সাবগ্রুপের জন্য পজিটিভ ডিভিজার দ্যাট ইজ টাউ ফাংশন, কিন্তু জেনারেটরের জন্য আমার 5 ফাংশন। ওকে, নাম্বার অফ জেনারেটরস অফ এ সাইক্লিক গ্রুপ, নোট দিস পয়েন্ট, নাম্বার অফ generators, number of generators, the number of generators of a cyclic group, of a cyclic group of order n, so this is phi n,
What is phi function? That is called Euler's phi function. Euler's phi function. Okay. আমি কিছু টেকনিক বলেছি, এই রেজাল্টগুলো খুব ভালো করে মনে রাখবে যারা জানো না, এই রেজাল্টগুলো খুব ভালো করে নোট করে নাও, যে নোট দিস পয়েন্ট, এই প্রপার্টিজগুলো খুব ভালো করে অ্যাপ্লাই করবে। ধরো আমি বলছি Euler's phi function, মনে করো phi p, পিটা যে প্রাইম হয়, so this is p minus 1. What is p? Where p is prime. Where p is prime. Getting my point? ধরো আমি বলছি, suppose for example, suppose we have to calculate phi 5. 5 is a prime number, so phi 5 will be 4. Phi 2, so this will be 1. Take phi 3, so this will be 3 minus 2, that is 1. Phi 7, that is 7 minus 1, that is 6. Take, so phi p is p minus 1. Phi p is p minus 1. Clear? Next, suppose this is first property. Next property is that suppose m and n are relatively prime, then phi mn, so this is phi m into phi n. This is possible when m and n are relatively prime. Relatively prime, that is called co-prime or prime to each other, right? Where m and n are relatively prime, that is also called co-prime. Okay, that is also called co-prime, that is also called prime to each other, prime to each other. So m and n are relatively prime. What does it mean? That means GCD of m and n is 1. m and n are relatively prime. What does it mean? That means GCD of m and n is 1. For example, ধরো আমি বলছি একটা কম্পোজিট নাম্বার কনসিডার করছি, সাপোজ phi 6, we have to calculate phi 6, right? So that is phi 2 into 3. So 2 and 3 are relatively prime, so that is phi 2 into phi 3. 2 and 3 are prime number. Just apply this property. Phi p is p minus 1 when p is prime. So phi 2 is 2 minus 1, that is 1. Phi 3 is a prime number, so 2. So phi 6 will be 2. Okay. So next, these are the three important results. Next, phi p to the power k, phi p to the power k, phi p to the power k, where p is prime. Okay, so this will be p to the power k minus p to the power k minus 1, or k is a positive integer. Okay, what is p? P is a prime number. What is p? P is a prime number. Getting my point? For example, suppose we have to calculate phi 9, suppose. ঠিক, তাহলে দেখো ফার্স্টে তুমি কি করে প্রাইম ফ্যাক্টর আছে 3 স্কয়ার, রাইট? So 5 p to the power k, that is p to the power k minus p to the power k minus 1, so 2 minus 1. P to the power k minus p to the power k minus, so 3 square, that is 9 minus 3, so this is 6. Clear? So this is Euler's phi function. This is Euler's phi function. ঠিক আছে, ধরো আমি বলছি suppose we have to calculate phi 12. Suppose we have to calculate phi 12. That means phi 3 into 4. 3 and 4 are relatively prime. That is phi 3 into phi 4. Right? 3 is a prime number. 3 is a prime number. So phi p is p minus 1. So 3 minus 1. Right? Phi 4. This can be written as phi 2 square. ठीक? So 3 minus 1 is 2. Phi p to the power k. Apply this concept. Phi p to the power k is p to the power k minus p to the power k minus 1. That is 2.
p to the power k minus p to the power k, p to the power k minus p to the power k minus 1. So 2 minus 1, that is 1, right? So 2 square 4, 4 minus 2, that is 2, 2 into 2, that is 4. প্রসেসটা বুঝতে পেরেছো? ইজ ইট ক্লিয়ার? এই কনসেপ্টগুলো খুব ভালো করে দেখবে। অয়লার্স 5 ফাংশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অয়লার্স 5 ফাংশন কখন অ্যাপ্লাই করবে? যদি নাম্বার অফ জেনারেটরস ফাইন্ড আউট করতে বলে তাহলে হচ্ছে অয়লার্স 5 ফাংশন, আর যদি সাবগ্রুপ ফাইন্ড আউট করতে বলে দেন টাউ ফাংশন। টাউ ফাংশন বেসিক্যালি কি? পজিটিভ ডিভিজার্স, ওকে, পজিটিভ ডিভিজার্স টাউ ফাংশন। জেনারেটরস, দ্যাট ইজ জেনারেটর যখন ক্যালকুলেট করতে বলবে, সাপোজ একটা সাইকেল গ্রুপের কতগুলো জেনারেটর, ঠিক আছে, তখন আমরা অ্যাপ্লাই করব অয়লার্স 5 ফাংশন। সো 5 ফাংশন is applicable for generator for finding generators, and tau function is applicable for finding number of subgroups or number of positive divisors, okay, ঠিক আছে? সো এই রেজাল্ট গুলো, যে প্রপার্টিস গুলো আমি বললাম, এই প্রপার্টিস গুলো খুব ভালো করে নোট করবে। অনেক সময় অনেক প্রবলেমের ক্ষেত্রে এই প্রপার্টিগুলো অ্যাপ্লাই করব, ঠিক আছে? 5 ফাংশনের কনসেপ্ট, 5p is p minus 1, phi mn is a phi m into phi mn, phi m into phi n. That is true if m and n are relatively prime. Phi p to the power k is p to the power k minus p to the power k minus 1. Okay, so now come to this point. The number of generators of the cyclic group. We have to find the number of generators of this cyclic group. ঠিক, তাহলে অর্ডার, হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ Z4? অর্ডার অফ Zn is n, অর্ডার অফ Z4, that is 4. ঠিক, so we have to calculate number of generators. So number of generators, so this is 5 4. Getting my point? Number of generators, so this is 5 4. Clear? The number of generators of a cyclic group, of a finite cyclic group of order n is phi n. The number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n. এই রেজাল্টটা ভালো করে নোট করবে। It is very very important result. The number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n. What is phi n? Phi n is called Euler's phi function. So phi 4, that is phi 2 square. We know this property, তো ডিসকাস করলাম। 5p to the power k কি হবে? 5p to the power k কি হবে? 5p to the power k. If p is prime, that is 5p to the power k is p to the power k minus p to the power k minus 1, right? p to the power k minus p to the power k minus 1. Just apply this property. So this is, so p to the power k minus p to the power k minus 1. So 2 square 4, 4 minus 2, that is 2. So 5 4 is 2. So option A is the correct answer. ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝতে পারলে? সো কনসেপ্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে দেখো আমরা দুটো কনসেপ্ট শিখলাম, যে একটা সাইক্লিক গ্রুপের কতগুলো সাবগ্রুপ থাকবে, তার জন্য আমরা কি অ্যাপ্লাই করব? টাউ ফাংশন। টাউ ফাংশন বেসিক্যালি পজিটিভ ডিভিজার্স। The subgroup, how to find subgroups of a cyclic group of order, that is number of positive divisors of n. And how to find the generators of a cyclic group, that is Euler's phi function. The number of generators of a cyclic group of order n is Euler's phi function, that is phi n. The number of generators of a finite cyclic group of order n is phi n. Phi n is called Euler's phi function. Okay, so next দেখো, এই প্রবলেমটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। সো এখানে বেসিক্যালি এই কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করা হয় z, সাপোজ z স্ল্যাশ, that is nz. So basically this is isomorphic to zn. Getting my point? Note this point. Suppose z slash znz, ধরো আমি যদি বলি, সাপোজ এরকম যদি বলছি, সাপোজ z slash suppose 12z. So this is isomorphic to z12. ঠিক আছে? So here the number of subgroups of z slash 42. দেখো z slash 42z. So basically this is isomorphic to z42. So what is the order of z42? The order of z42 is 42. এবার আমি সাবগ্রুপ কি করে বের করব? একটু আগে বললাম, হাউ টু ফাইন্ড নাম্বার অফ সাবগ্রুপস।
number of subgroups, how to calculate, that is number of positive divisors of n, right? Number of positive divisors of n, that is কোন একটা গ্রুপের অর্ডার যদি n হয় তাহলে সেই গ্রুপ, সাপোজ g is a group, g is a cyclic group of order n, then the number of positive divisors will be tau n, tau biati, that is called tau function. So this is the positive divisors, okay, number of positive divisors. তো দেখো আমরা কি করে ক্যালকুলেশন করব, 42 কে প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন, রাইট? ওকে, তাহলে আমি কি লিখতে পারি, দ্যাট ইজ 2 টু দি পাওয়ার 1, 3 টু দি পাওয়ার 1 and 7 টু দি পাওয়ার 1, পাওয়ার হচ্ছে 1, তাহলে 1 প্লাস 1, পাওয়ারগুলোর সঙ্গে জাস্ট 1 অ্যাড করব, জাস্ট উই অ্যাড 1 টু দি পাওয়ার and multiply, right? So that is 6, 8. So that means 42 এর কতগুলো ডিভিজার্স আছে, 8, নাম্বার অফ ডিভিজার্স অফ 42 is 8, so option C is the correct answer. ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার। নেক্সট, এটা অলরেডি ডিসকাস করা হয়ে গেছে। অবভিয়াসলি দেখো দিস ফর্মস এ গ্রুপ উইথ রেসপেক্ট টু দি অপারেশন, কার রেসপেক্ট এটা গ্রুপ হবে? What are the elements of this set? Suppose G. What are the elements of G? That is 1 minus 1 I minus, right? দেখো ক্লোজার প্রপার্টি কি স্যাটিসফাইড করছে? নো। যদি অ্যাডিশনের রেসপেক্ট দেখো, অ্যাডিশন আর মাল্টিপ্লিকেশন, সাবট্রাকশন, অপারেশনগুলো কি কি? Here the binary operation, either it is addition, right, or it is subtraction, or it is multiplication. বলছে কার রেসপেক্টে এটা গ্রুপ হবে? ঠিক, ফার্স্টে দেখো এটা অ্যাডিশনের রেসপেক্টে গ্রুপ হতে পারে না। কেন? যে কোনো দুটো নাম্বার নাও, 1 মাইনাস অ্যাড করলে কি পেয়ে যাবে? 0, রাইট? 1 প্লাস মাইনাস 1, দ্যাট ইজ 0. 0 ডাজ নট বিলং টু দি সেট, so closure property is not satisfied. What is closure property? A belongs to G, B belongs to G implies that A star B belongs to G. Star is the binary operation. আমি binary operationটা কি কনসিডার করছি এখানে? অ্যাডিশন। So basically here star is addition. Okay, so closure property is not satisfied. Closure property is not satisfied. Okay, closure property is not satisfied, right? So G is not a group with respect to addition, that is addition in respect to group হবে না। ঠিক, এবার দেখো সাবট্রাকশন কি হবে? নো। দেখো 1 আমি সাবট্রাকশন করি, 1 minus minus 1, that means 2 does not belongs to G. So similar way we can conclude that closure property is not satisfied. So with respect to subtraction, this is not a group, right? But multiple respect to অবশ্যই গ্রুপ হবে। দেখো, check it. If we draw the composition table, what are the elements? The elements are 1 minus 1 I minus, operation is multiplication, right? 1 minus 1 I minus I, 1 into 1 1, 1 into minus 1 minus 1, 1 into I 1 into minus, that is minus I. So this is minus 1, this is 1, this is minus I, this is plus I. Okay, next, I minus I square is minus 1, I minus I square, that is plus 1, minus I plus I minus I square, that is plus 1, this is minus 1. দেখো আমি যে এলিমেন্টস গুলো পেলাম, all the elements belongs to G, all the elements belongs to G, so closure property is satisfied. What is the identity element? See this, আমি কি বলছি, আইডেন্টি ব্রেকআউট টেকনিক। দেখো 1 minus 1 I minus I, দেখো ফার্স্ট রো সেম আছে, 1 minus 1 1 I minus I, এখানে দেখো ফার্স্ট রো 1 minus 1 column 1 minus 1 I minus I, see this 1 minus 1 I minus I, what is the intersecting element? 1, so 1 is the identity element.
ঠিক আছে, ক্লোজার প্রপার্টি স্যাটিসফাইড, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইজ ওয়ান, অবভিয়াসলি কমপ্লেক্স number multiplication is associative, so associative property satisfied. One is the identity element, every element must have an inverse, okay, one inverse one, right, I minus one inverse minus one, ঠিক, I এর ইনভার্স মাইনাস আই, ঠিক, মাইনাস আই এর ইনভার্স কি হবে আই, কেন কি করে বলছি দেখো, ইনভার্স বের করা, আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা কি পেয়েছো ওয়ান, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কি পেয়েছো ওয়ান, ঠিক, সো ওয়ানের ইনভার্স কি হবে ওয়ান, দেখো কোথায় কোথায় ওয়ান আছে, সি দিস, এই কনসেপ্টটা আমরা পরের প্রবলেমে একটা ডিসকাস করবো, সি দিস, এখানে দেখো ওয়ান আছে, এখানে ওয়ান আছে, রাইট, আর এখানে ওয়ান আছে, ঠিক, ওকে, দেখো তাহলে এটা আর এটা, দ্যাট ইজ ওয়ান, মাইনাস ওয়ানের ইনভার্স কি হবে মাইনাস ওয়ান, ইজ ইট ক্লিয়ার, মাইনাস ওয়ানের ইনভার্স কি হবে মাইনাস ওয়ান, ওকে, ঠিক আছে, এখানে ওয়ান আছে, সো মাইনাস, সো আই এর ইনভার্স কি হবে মাইনাস আই, ঠিক, আর কোথায় ওয়ান আছে এখানে, মাইনাস আই এর ইনভার্স কি হবে আই, ক্লিয়ার, ওকে, ঠিক আছে, সো নেক্সট প্রবলেম, see this, in the group Z5 what are the elements of Z5, 0 1 2 3 4, take with respect to the operation addition, so here addition modulo 5, okay, we have to calculate the inverse of 2, 2 এর inverse কি হবে, 2 এর inverse কি হবে, what is the inverse of 2, দেখো without any calculation আমরা বলতে পারি কি করে, what are the elements of Z5, so first of all the elements of Z5 are 0 1 2 3 4, what is the identity element, here identity element is 0, ঠিক, what is the definition of inverse of an element A is said to be inverse B if A star B is equal to identity element, A star B is equal to E or B star A is equal to E, A star B is equal to E, B star A is equal to E, so then B is the inverse of A, ঠিক, দেখো এখানে কোন আমাকে we have to find the inverse of 2, we have to calculate the inverse of 2, 2 এর ইনভার্স ক্যালকুলেট করব, তো 2 এর সঙ্গে কোন এলিমেন্টটা অ্যাড করলে তুমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পাবে, দেখো 2 এর সঙ্গে যদি 3 অ্যাড করো, 2 plus 3 5, 2 plus 3 5, so this is a modular system, 5 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি পাবে 0, so basically 2 plus 3 is 0 not 5, under modular system 2 plus 3 is 0 not 5, okay, ঠিক, so 2 plus 3 is 0, so inverse of 2 is 3, so inverse of 2 is 3, so option C is the correct answer, ঠিক আছে, তুমি এটা কম্পোজিশন টেবিল দিয়ে চেক করতে পারো, so you can solve this also this way, what is the composition table, here the addition modulo 5, addition modulo 5, right, the elements are 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ঠিক, ওকে, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, so 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 2 3 4, next 1 plus 0 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হবে 0, ঠিক, যখন নাম্বারটা যে নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করবে সেটা যে গ্রেটার হয়ে যায় তখন জাস্ট ডিভাইড করবে, ঠিক আছে, সো 2 plus 0 দ্যাট ইজ 2, 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 3 plus 2 5, 5 কে 5 দিয়ে ডিভাইড দ্যাট ইজ 0, ঠিক, 2 plus 4 6, 2 plus 4 6, 6 কে কি করবে 5 দিয়ে ডিভাইড করবে, ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য রিমাইন্ডার, রিমাইন্ডার ইজ 1, সো বেসিক্যালি 2 plus 4 not 6, ঠিক আছে, 6 কে কি করবে 5 দিয়ে, মডুলো 5 বলেছি, অ্যাডিশন মডুলো 5, ওকে, সো 5 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, সো 2 plus 4 is 6, 6 divide 5 that is remainder is 1, ঠিক আছে, next 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 5 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার 0, 3 plus 3 6, 6 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার 1, 3 plus 4 7, 7 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার 2, 4 plus 0 that is 4, 4 plus 1 5, 5 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করে that is 0, 4 plus 2 6, 6 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার 1,
4 plus 3 7, 7 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 2। 4 plus 4 8, 8 কে 5 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 3। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, বোঝা গেল? সো দিস ইজ দ্য কম্পোজিশন টেবিল। ঠিক আছে, সো দেখো কোন ফার্স্ট রো এর সঙ্গে, দ্যাট মিনস আমি যদি ফার্স্ট রো কনসিডার করি, আমি যদি এটাকে ফার্স্ট রো কনসিডার 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 এটার সঙ্গে আইডেন্টিক্যাল হচ্ছে। 0 1 2 3 4 দেখো 0 1 2 3 4, ঠিক, 0 1 2 3 4। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য কমন এলিমেন্ট? 0, সো 0 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখন আমার কার ইনভার্স বের করতে হবে, আমাকে বেসিক্যালি 2 এর ইনভার্স ক্যালকুলেট করতে হবে। ঠিক আছে, 2 এর ইনভার্স ক্যালকুলেট করতে হবে। ঠিক আছে, সো আমরা 2 এর ইনভার্স ক্যালকুলেট করব। ঠিক, তাহলে 2 প্লাস 3 দেখো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, আইডেন্টিটি 0, সো 2 প্লাস 3 আইডেন্টিটি, সো ইনভার্স অফ 2 is 3। ঠিক আছে, আর তুমি ডিরেক্টলি this we can solve this way directly. Okay, ঠিক আছে, we have to calculate the inverse of 2। ঠিক, এই 2 0, তো 2 ইনভার্স কি হবে? 3 হবে, এখানে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0, তো 3 ইনভার্স 2। ঠিক, ক্লিয়ার? 4 এর ইনভার্স কি হয় বলো তো? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কি? 0, তাহলে 4 এর ইনভার্স কি? হোয়াট ইজ দ্য ইনভার্স অফ 4? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0, দেখো, সো ইনভার্স অফ 4 ইজ 1। ঠিক, 4 এর ইনভার্স 1, সিমিলারলি 1 এর ইনভার্স 4। ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার? So this is the concept. Okay, so next problem, this is the last problem. See this problem, see this problem. Okay, খুব ভালো করে প্রবলেম দেখো, try to solve this problem, try to solve this problem. First of all, try to solve this problem. What is given? S denotes the set of all rational number except 1. এর যে সেটটা আছে সেই সেটের মধ্যে সমস্ত রেশনাল নাম্বারগুলো থাকবে, শুধু 1 থাকবে না। Here the operation star is defined as, how do it is defined? Here the operation star is defined way such that A star B, so this is A plus B minus AB. See this definition, how to define? The operation is defined this way. খুব ভালো করে দেখো অপারেশন কি করে ডিফাইন করছি আমি। A star B কি করে ডিফাইন? অ্যাডিশন, এই দুটো নম্বরের অ্যাডিশন মাইনাস product of these two number. Here the operation is defined by A star B, so this is equal to A plus B minus AB. First দুটো নম্বরের addition minus কি হচ্ছে দুটো নম্বরের multiplication, so addition multiplication. Okay, so here we have to calculate the value of x, right? It is given that 2 star x star 7, so this is 13. What is given? Here it is given that 2 star x star 7 is 13. We have to find the solution of this equation. So basically here we have to calculate the value of x. Basically here we have to calculate the value of x. ঠিক, okay, so first we bracket this. ঠিক, so see this কি করে অপশন ডিফাইন করেছে? A star B, জাস্ট ইউ কনসিডার দিস ইজ A, দিস ইজ B, তুমি এটাকে A কনসিডার করো, এটা B কনসিডার। কি করে ডিফাইন করেছে? A প্লাস B, সো 2 প্লাস x, A প্লাস B মাইনাস AB, জাস্ট ইউ কনসিডার দিস ইজ A, দিস ইজ B, A star B, so A plus B minus AB, that is minus 2x. ঠিক, clear? Is it clear? Star 7, so this is 13. So ultimately what we get, that is 2 plus x minus x, that is 2 minus x star 7, so this is 13. Getting my point? Now just you bhabo, just you consider this is A and this is B, just you consider this is A, this is B. So A star B, how it is defined? A plus B minus AB.
a plus b minus ab. A plus b, what is a? A is 2 minus x. A plus b, b is 7. A plus b minus ab. A is 2 minus x. A, b is 7. So this is 30. Is it clear? Is it clear or not? Is it clear or not? How it is defined? Here the binary operation star is defined in such a way that a star b is equal to a plus b minus a b. Just a দুটো number addition minus multiplication of these two numbers. Minus multiplication of these two numbers. So a star b, so a plus b minus ab. ঠিক? Start 7. So 2 plus x minus x, that is 2 minus x. 2 minus x start 7 is 13. ঠিক? তাহলে এটাকে তুমি a কনসিডার করো, এটাকে তুমি b কনসিডার করো। ঠিক? তাহলে a স্টার b, so a স্টার b is a plus b, a plus b minus ab minus ab. ঠিক? Okay. So now just simplify this equation. So this implies that 2 minus x, 2 plus 7, that is 9. So 9 minus x. So this will be minus 14. This will be minus 14, right? Plus 7x. Plus 7x. So this is 13. Okay? Clear? So this is minus x plus 7x, that is 6x. ঠিক? 9 minus 14, that is minus 5. So minus 5 plus 13, that is 18. So this implies that x is equal to 3. ठीक? Minus 5 plus 13, 18. So what is the value of x? The value of x is 3. The solution of this equation is 3. So option C is the correct answer. Okay, so here it is very important. Operation is very important. এখানে দেখো অপারেশনটা কি করে ডিফাইন করেছে। Here the operation star is defined in such a way that a star b is a plus b minus ab. Okay, clear? Just write on chat box everyone. So today I discussed, we considered basic problems of group theory. Okay, ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টগুলো একদম জাস্ট হোয়াট ইজ অর্ডার, ঠিক, সাইকেলের উপরে কিছু এক্সাম্পল ডিসকাস করে দিলাম। আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, ঠিক, ইন্টিজার্স মডিউলার, এই টাইপের প্রবলেমগুলো কিন্তু এক্সামে আসে। ঠিক আছে? ওকে, সো 11-12 কিন্তু ফান্ডামেন্টাল, দ্যাট ইজ আমাদের হোমোমরফিজম, আইসোমরফিজম, এগুলো ডিসকাস করবো। নাম্বার অফ হোমোমরফিজম, নাম্বার অফ আইসোমরফিজম, ঠিক আছে, এই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো। সো এভরি থার্সডে আমি 10টা থেকে ক্লাস নেব। সো ডোন্ট ওয়ারি। আবার প্রতি বৃহস্পতিবার দিন রাতে 10টা থেকে জাস্ট কোশ্চেন প্র্যাকটিস টপিক ওয়াইজ, অর প্রথম ফার্স্টে টপিক ওয়াইজ ডিসকাস করছি, নেক্সট আমরা পুরো সিলেবাসের উপর ডিসকাস করব। ঠিক আছে? আমি একটা প্লেলিস্ট করে দিয়েছি, সেই প্লেলিস্টটা ফলো আপ করবে। সেখানে সমস্ত লেকচার্সগুলো, দ্যাট ইজ থার্ড SLSTর জন্য প্লেলিস্ট করে দেওয়া আছে। আজকের লেকচারটা আমি ওখানে পেয়ে যাবে তোমরা। ঠিক আছে? ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? রিপ্লাই অল প্লিজ। যাদের অলরেডি পড়া আছে তাদের ঠিকই আছে, যারা পড়া নেই তারা ভালো করে পড়ো। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? সো রিপ্লাই অল। আই থিঙ্ক যারা পড়া আছে তার প্র্যাকটিসটা হবে। সমস্ত জিনিস প্র্যাকটিস না থাকলে, ম্যাথামেটিক্স এমন একটা সাবজেক্ট প্র্যাকটিস না করলে ভুলে যাবে। বিশেষ করে গ্রুপ, রিং, যখন সমস্ত হোল সিলেবাসে যখন কমপ্লিট হবে, তো রেগুলার যদি প্র্যাকটিস, সপ্তাহে যদি তুমি উইকলি যদি 1 ডে সমস্ত কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করো টপিক ওয়াইজ, দেখবে একটা রেগুলার টাচে থাকবে। পড়াশোনা মিনিমাম তো 1 থেকে 1, ম্যাক্সিমাম 1 আওয়ার। সো 1 আওয়ার যদি প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো তাহলে তোমাদেরই সুবিধা হবে। ঠিক আছে? পুরো সিলেবাসটা অলওয়েজ ব্রেনে সেভ থাকবে। ওকে, ঠিক আছে? সো ভালো করে পড়াশোনা করো। আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ দ্যাট রিড রেগুলারলি পড়তে হবে, রেগুলারলি প্র্যাকটিস করতে হবে। কনসিস্টেন্সি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, যত কনসিস্টেন্সি যদি তুমি না রাখো তাহলে কখনোই পারবে না, কোনো পরীক্ষার্থী না। ঠিক আছে? ওকে, সো ভালো করে পড়াশোনা করো। এটাই আমার রিকোয়েস্ট, ভালো করে পড়াশোনা। যারা এই বছর লাস্ট ইয়ারে, দেখো লাস্ট ইয়ারের ব্যাপারটা ডিফারেন্ট, তো
ভালো করে পড়াশোনা করে, ডেফিনেটলি সবাই এখানে ভালো ছাত্র। তো পড়াশোনাটা আমি এখানে বেসিক্যালি নেট সেটের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মোট কথায় সমস্ত বিভিন্ন রকম ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন পেপারগুলো ডিসকাস করবো, দেখে প্র্যাকটিসের মধ্যে অটোমেটিক্যালি তোমরা চলে আসবে। সো এখন থেকে ফার্স্ট থেকে স্টার্ট করো, তাহলে এক্সামের সুবিধা হবে, ঠিক আছে। আজকে তো জাস্ট বেসিক কনসেপ্ট, বেসিক প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম। এরকম আমরা বিভিন্ন রকম টাইপের প্রচুর প্রবলেম আমরা ডিসকাস করবো। বেসিক্যালি আমি বেসিক্যালি ফোকাস করব প্রবলেম বেস, ঠিক আছে। আর লাস্ট ইয়ারের লেকচার্সগুলো যে 2025 এই লেকচার্সগুলো অলরেডি আমি আপলোড করে দিয়েছি, ওকে। 2025-এর দেখো দুটো ব্যাচ, একটা হচ্ছে 9, 10, 11, 12। দিস ইজ ফর সমস্ত কিছু কভার আপ হয়ে যাবে এই কোর্সের মধ্যে, সমস্ত কিছু আমি আপলোড, যে লাস্ট ইয়ারের সমস্ত লেকচার্সগুলো 100 লেকচার্স অলরেডি আপলোড করে দেওয়া আছে, নোটস পত্র সমস্ত কিছু দেওয়া আছে। আমি বলছিলাম যে যে সমস্ত লেকচার্সগুলো ওখানে আপলোড করা থাকবে। আর আজকের এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ বলে একটা ফোল্ডার করে দেবো, সেই ফোল্ডারের মধ্যে সমস্ত আজকের ক্লাসের লেকচার নোটস, মানে পিডিএফ নোটসটা ওখানে তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। ডাউনলোড করে এক্সাম ম্যাপিং সিরিজের নোট কপি তৈরি করো, সেখানে সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করো। কোশ্চেন পেপারগুলো আমি তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে, ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক। বাট আমি সাজেস্ট করছি কোশ্চেনগুলো ল্যাব, এখন সময় আছে অনেক, কোশ্চেনগুলো নোট করে নাও, প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে। এক্সাম ম্যাপিং সিরিজগুলো নোটিস করো, সেখানে দেখবে যে অ্যাট দি এন্ড অফ দি ক্লাস, মানে সমস্ত ক্লাসগুলো কমপ্লিট হওয়ার পরে দেখবে কতগুলো প্রবলেম তোমরা সলভ করছো, প্রচুর প্রবলেম। আমার টার্গেট মিনিমাম, যদি 6 মান্থ থেকে 10 মান্থের আগে তো এক্সাম হবেই না, ঠিক আছে। তো নর্মাল ওয়েতে তো আমি উইকলি একদিন যদি ক্লাসে মিনিমাম 10 to 15 প্রবলেম, কোনোদিন দেখো দ্যাট ইজ বেসড অন কি টাইপ অফ প্রবলেমগুলো, কোনোদিন 10টা প্রবলেম হতে পারে, কোনোদিন 15টা প্রবলেম ডিসকাস করতে পারে, কোনোদিন 5টা প্রবলেম ডিসকাস, মিনিমাম 10 প্রবলেমস আশা করি ডিসকাস করবো উইকলি। একটা তো অবশ্যই প্র্যাকটিস হচ্ছে ফুল সিলেবাসের উপর। তো উইকলি যদি তোমার 15 প্রবলেম হয়, ঠিক, তাহলে অন অ্যাভারেজ তুমি 40 প্রবলেমই ধরো, তাহলে অ্যাট দি এন্ড অফ দি মান্থ মিনিমাম তুমি 50 প্রবলেম সলভ করছো, ঠিক, ডিফারেন্ট টপিক বলতে। তাহলে তাহলে তুই 10, আমি তো জানি না এক্সামটা কবে হবে, তাই না, তোমরাও যেমন আমিও জানি। তো এক্সাম যদি নিয়ার অ্যাবাউট 10 মান্থের আগে এক্সাম আশা করি হবে না, যদি হয়তো আলাদা ব্যাপার, তখন আর বেশি করে প্রবলেম সলভ করতে হবে, ঠিক। তো মিনিমাম এক্সাম ম্যাপিং সিরিজের মধ্যে অনেক প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে আশা করি। আশা করি মিনিমাম 500 তো প্রবলেম ডেফিনেটলি হয়ে যাবে, ঠিক আছে, আরও বেশি হবে, ঠিক আছে। সো এক্সাম ম্যাপিং সিরিজে ফোল্ডার করা থাকবে, সেখানে লেকচার 1 বলে আজকে লেকচারে আপলোড করা থাকবে, দেখে নেবে, ওকে। তার নোটসটা দেওয়া থাকবে, কোশ্চেন পেপারটা তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে, বাট সলিউশন নিজে খাতায় করবে, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ফোল্ডারের মধ্যে লেকচার ওয়াইজ সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। একবার দেখবে অ্যাপের মধ্যে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে, সিমিলারলি ফর 9, 10, ঠিক আছে, ওকে। সো আরেকটা যে আমি বলেছি অনেকের কনফিউশন, এই যে ই বুকটা এখনো পুরো পিডিএফটা রেডি করা হয়নি, রেডি করে দেবো, আমার সময় লাগবে, একটু সময় দিতে হবে, আমি রেডি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। একটু সময় দাও, আমি করে দেবো। পুরো পিডিএফের প্রায় 2000+, 2200+ প্রবলেম সলভ করা আছে, একটু আপলোড করতে আমার একটু রেডি করে ঠিক কম্প্যাক্ট ওতে ভালো করে রেডি করতে সময় দিতে হবে, একটু সময় আমাকে 3 to 4 ডেজের মধ্যে আশা করি আমি কমপ্লিট করে দিতে পারবো, ঠিক আছে, ওকে। সো আমি একদম বলেছি একদম অ্যাট দি এন্ড অফ দি এক্সাম পর্যন্ত দিস দ্য থার্ড এসএলএসটি, সেকেন্ড এসএলএসটি হয়ে গেছে। সো দিস ইজ থার্ড এসএলএসটি, আপ টু এক্সাম পর্যন্ত কোর্সটা কন্টিনিউ থাকবে। সো তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো, উইকলি বৃহস্পতিবার করে আমি 10টার সময় ডেলি লাইফ চেষ্টা করবো, কোনো দিন কোনো বিষয় যদি না আসতে পারে সেটা আলাদা ব্যাপার। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক তোমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, দেখে নেবে, ঠিক আছে, ওকে। সো ক্লিয়ার আই থিঙ্ক। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম, প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো, প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো, দেখবে ভালো হবে, ঠিক আছে। এক্সামের আগে প্রেশার পড়বে না, ঠিক আছে, এখন থেকে প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো, তোমাদের অনেক সুবিধা হবে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। কার কোনো কোশ্চেন? ক্লিয়ার স্যার, প্লিজ সেন্ড মি মেসেজ অন হোয়াটসঅ্যাপ ফর আমার নাম্বারটা অলরেডি বলে দিয়েছে কত, দিস ইজ মাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার, দেওয়া আছে এখানে 98833361, ওকে। হোয়াটস ডেসক্রিপশন বক্সে আমি আমার দেখবো ওখানে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে তাহলে, ওকে।
ডাউনলোড দি ম্যাথ টেকনিকা অ্যাপ, সেখানে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে ইনফরমেশন। ওকে, ডাউনলোড ম্যাথ টেকনিকা অ্যাপ ফ্রম গুগল প্লে স্টোর। এই যে এসএলএসটি যে পিএসসি এক্সামটা আছে, এখানে সমস্ত কিছু এসএলএসটি এবং পিএসসি ফোল্ডার সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে। ওকে, বুকসের মধ্যে যেগুলো বুকস আমি লঞ্চ করবো ইবুক, সবগুলো এখানে পেয়ে যাবে। ঠিক ঠিক আছে। সো এসএলএসটি অ্যান্ড পিএসসি রিলেটেড সমস্ত কোর্স এখানে পেয়ে যাবে। ওকে, 2026 বলে দেওয়া আছে। যারা 9-10 এর জন্য, 9-10 এর জন্য দিস ইজ দ্য কোর্স ফর 9-10, আর দিস ইজ দ্য কোর্স ফর 9-10-11-12, সমস্ত দুটোই কভার আপ করবে 9-10-11-12 পিএসসি, অ্যান্ড দিস ইজ অনলি ফর 9-10 অ্যান্ড পিএসসি। ওকে, কোর্সের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, দেখে নেবে। অ্যাপটা ডাউনলোড করো, অ্যাপটা ডাউনলোড করলেই তুমি বুঝতে পারবে। এসএলএসটি অ্যান্ড পিএসসি এক্সাম যে ফোল্ডারটা আছে, ক্লিক করলেই তুমি এসএলএসটির কোর্সগুলো পেয়ে যাবে। ঠিক আছে। ওকে, সো নেক্সট ইউটিউবে ক্লাস নেক্সট বৃহস্পতিবার দিন রাত্রি 10টা, 5-10 মিনিট অনেক সময় লেট হতে পারে। প্লিজ ওয়েট ফর দি ক্লাস। যদি কোনো ক্লাস না নিতে পারি, আমি ডেফিনেটলি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানিয়ে দেবো। ওকে, অনেক সময় ওয়েদার খারাপের জন্য ক্লাস অনেক সময় ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে, বিকজ দিস ডিজিটাল বোর্ড ইজ হিউজ কস্ট। ওকে, সো যদি কোনো কারণে মানে কি বলে মানে ব্যাড ওয়েদারের জন্য, যদি অনেক সময় বজ্রপাতের জন্য কি হয় খারাপ হয়ে যেতে পারে, সো এই সময় কারণে আমি অনেক সময় ক্লাস নিতে পারিনি। কালকে ওদেরটা ভীষণ খারাপ ছিল, এই কারণে ক্লাসটা নিতে পারিনি। ঠিক আছে, সো বৃহস্পতিবার করে ডেফিনেটলি ক্লাস নেব। যদি কোনো সময় প্রবলেম হয় সেটা নেক্সট ক্লাসে আমি জানিয়ে দেবো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, ডেফিনেটলি ইনফর্ম করবো। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। সো বৃহস্পতিবার করে কোর্স বাই করো না করো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট বৃহস্পতিবার করে জয়েন করো, প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবে, এইটুকু বলতে পারি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। যদি কারো কনফিউশন থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিও। ওকে, ঠিক আছে। কারো কোনো কোশ্চেন? তো আই থিঙ্ক কনসেপ্টগুলো বুঝতে পেরেছি, যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম। ঠিক আছে, নেক্সট বৃহস্পতিবার দিন নেক্সট ক্লাস সানডে 9 PM। ওকে, নেক্সট ক্লাস সানডে 9 PM, আর ইউটিউবে ফ্রি ক্লাস বৃহস্পতিবার। ঠিক আছে স্যার, প্লিজ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই, গুড নাইট, টেক কেয়ার।